डी हे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आहे. म्हणजे काय तर डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड वाय इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाय अँड 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाय. Let r is greater than 0 but less than 1. Let x belong to x be any arbitrary element. Then ball centered at x and radius r. It is a set of y belong to x such that distance between x and y is less than or equal to r. But r0 is less than r is less than or 1. Therefore, it is the set of y belong to x such that distance between x and y is less than or equal to r and r is less than 1. Therefore, it is the set of y belong to x. तर आता इथे डिस्टन्सचे केवळ दोन व्हॅल्यू आहेत, एक म्हणजे 1 आणि 0. आता डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड वाय इज लेस दॅन 1, म्हणजे डिस्टन्सची व्हॅल्यू 1 नाही तर लेस दॅन 1 आहे. देअरफॉर इट इज द सेट ऑफ वाय बिलॉंग टू एक्स सच दॅट डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड वाय इज इक्वल टू 0. देअरफॉर इट इज द सेट ऑफ वाय बिलॉंग टू एक्स सच दॅट एक्स इज इक्वल टू वाय. Therefore, x is equal to y. Therefore, it is the singleton set x. म्हणजे जर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेसमध्ये जर क्लोज बॉलची रेडियस जर 1 पेक्षा लेस असेल तर असा क्लोज बॉल हा सिंगलटन सेट असतो. सपोज द रेडियस इज इक्वल टू 1 इफ r is r is greater than or equal to 1. r is greater than or equal to 1. Then then a ball centered at a closed ball centered at x and radius r. This is a symbol of closed ball. Closed ball centered at x and radius r. It is the set of y belong to x such that distance between x and y is less than or equal to r. Is less than or equal to r. Is the set of y belong to x such that distance between x and y is less than or equal to 1. Is equal to, now distance between x and y is equal to 1 or less than 1. Therefore, for all y belong to x, therefore this set is the whole set x. Therefore, if r is greater than or equal to 1, that is the radius of the closed ball is greater than 1 or equal to 1 in a discrete metric space, then that closed ball is equal to x. Therefore, in any metric space xd, therefore in discrete metric space xd, in discrete metric space xd, there are only two types of closed ball. There are the discrete metric space xd, there are two types closed ball. Only two types closed balls. Those are singleton set and the whole space x. Those are the singleton set and the whole space x.
Now now closed sets in a metric space. Closed sets. Let XD be a metric space. XD be a metric space. Metric space. A is subset of X. A is subset of X. Let XD be a metric space. A is subset of X. A is said to be a closed set if a complementary it is a set of X belong to X such that X does not belong to A is an open set in XD is an open set in XD. Let XD be a metric space. A is subset of X. तर ए जर क्लोज्ड आहे असा केव्हा म्हणतो तर ए कॉम्प्लिमेंटरी. तर आता ए कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे काय ते बघा. ए कॉम्प्लिमेंटरी इट इज द सेट ऑफ एक्स बिलॉंग टू ए. इट इज द सेट ऑफ एक्स बिलॉंग टू एक्स सच दॅट एक्स डज नॉट बिलॉंग टू ए is an open set in XD. Means here, suppose this is the metric space XD and A is subset of X. Then A is closed. If A complementary, that is it is the set of the element of the capital X which does not belong to A is called as A complementary. A complementary is open set. Means a set A is closed if for any X that does not belong to A there exists R greater than 0 open ball centered at X and radius R does not intersect A. Such a set is called as closed set. See here. Now example let XD is equal to RU. XD RU the set of real numbers. The set of real numbers. The set of real numbers with the absolute volumetry. With the absolute volumetry. With the absolute volumetry. Volumetry. Three closed interval 3 5. It is the set of X belong to R such that 3 is less than or equal to X. X is less than or equal to 5. Is a closed set. Is a closed set. Here
closed interval 3 pi. We call this set as closed interval 3 pi. It is the set of x belong to R such that 3 is less than or equal to x, x is less than or equal to pi, is a closed set because because 3 pi complementary, closed interval 3 pi complementary is the set of x belong to R such that x does not belong to closed interval 3 pi. It is the set of x belong to R such that x is less than 3 union. It is the set of x belong to R such that x is greater than pi. x is greater than pi. तर हा बघा क्लोज इंटरवल 3 पाय आहे. क्लोज इंटरवल 3 पाय म्हणजे इट इज द सेट ऑफ एक्स बिलॉंग टू आर सच दॅट 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू पाय. तर हा क्लोज सेट आहे बिकॉज कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ 3 क्लोज इंटरवल 3 पाय इट इज द सेट ऑफ एक्स बिलॉंग टू आर सच दॅट एक्स इज लेस दॅन 3 युनियन x belong to R so that x is greater than pi is equal to minus infinity open interval minus infinity to 3 union open interval pi to infinity. Now 3 pi complementary is an open set. 3 pi complementary is an open set. Let now 3 pi close interval 3 pi complementary is an open set, because open interval minus infinity to 3 is an open set, because let x belong to minus infinity 3, x belong to minus infinity to 3. Therefore let 0 is less than R is less than 3 minus x, R is less than 3 minus x, ball centered at x and radius 3 minus x belong to 0 to 3 to my infinity to 3. See here आता इथे बघा 3 क्लोज इंटरवल 3 pi कॉम्प्लिमेंटरी हा ओपन सेट आहे बिकॉज 3 pi कॉम्प्लिमेंटरी इट इज द सेट ऑफ एक्स बिलॉंग टू आर सो दॅट एक्स हा 3 पेक्षा लहान असला पाहिजे. युनियन इट इज द सेट ऑफ युनियन एक्स बिलॉंग टू आर सो दॅट एक्स इज ग्रेटर दॅन पाय. म्हणजे हा जो सेट आहे तो मायनस इन्फिनिटी टू 3 युनियन 5 टू इन्फिनिटी. आता हे दोन्ही सेट इथं आहे ते ओपन सेट आहे तर त्यामध्ये मायनस इन्फिनिट 3 हा आरमध्ये का ओपन आहे आपण प्रूव्ह करतो आहे बिकॉज लेट एक्स बिलॉंग टू मायनस इन्फिनिट टू 3 अँड आर इज ग्रेटर दॅन 0 बट आर इज लेस दॅन 3 मायनस एक्स. सियर एक्स इज लेस दॅन 3 therefore 3 minus x is greater than 0. Now claim ball centered at x and radius 3 minus x belong to 0 to 3 because let y belong to ball x, 3 minus x, ball x, 3 minus x. Therefore
mod of y minus, therefore 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 mod of y minus x is less than 3 minus x. 3 minus x. Mod of y minus x is less than 3 minus x. Therefore minus 3 minus x minus 3 minus x is less than y minus x, and y minus x is less than 3 minus x. Therefore adding x to both sides, therefore adding x to both sides, therefore minus 3 x minus 3 is less than y is less than x minus 3 plus x is less than y is less than 3 minus x plus x. Therefore 2x minus 3 is less than y is less than 3. Therefore ball centered at x and radius r 3 minus x subset of minus infinity to 3. See here, therefore ball centered at x and radius 3 minus therefore minus infinity to 3 is an open ball, is an open set, and similarly phi open interval phi to infinity is open set, other close. Therefore 3 phi complementary is the union of two open sets, two open sets. Therefore it is an open set, and therefore closed interval 3 phi is a closed set. तर बघा आता आपण इथे काय प्रूव्ह केलेलं आहे की हा जो काय क्लोज इंटरवल 3 फाय आहे, क्लोज इंटरवल 3 फाय हा जो काय सेट आहे, इट इज द सेट ऑफ एक्स बिलॉंग टू आर so that 3 is less than or equal to x is less than or equal to 5 हा क्लोज सेट आहे in RU is the set of real number with the absolute value metric. कारण बघा क्लोज्ड इंटरवल 3 फायचा कॉम्प्लिमेंटरी, it is the set of x belong to R so that x is less than 3 union, it is the set of x belong to R so that x is greater than 5 means minus infinite 3 union 5 to infinity. The 3 closed interval 3 5 complementary is an open set because minus infinity to 3 open interval minus infinity to 3 is an open set. आता हा ओपन सेट कसा आहे की समजा x belong to minus infinity to 3 and let r is greater than 0 but r is less than 3 minus x. आता x belong to minus infinity to 3, therefore x is less than 3, therefore 3 minus x is greater than 0 and our r is greater than 0 but less than 3 minus x. And now claim ball centered at x and radius 3 minus x belong to 0 to infinity. Let y belong to x to 3 minus x.
Therefore mod of y minus x is less than 3 minus x. This can be rewritten as minus 3 minus x is less than y minus x is less than 3 minus x. Adding plus 3 to both sides, and this is equal to x minus 3 plus 3. X minus 3, adding plus x to both sides, plus x is less than y is less than 3 minus x plus x. Therefore 2x minus 3 is less than y is less than 3. So y is less than 3 and 2x minus 3 is any real number which is less than 3. Therefore ball x, 3 minus x, open ball centered at x and 3 minus x belong to minus infinity to 3. Therefore कारण आता मायनस इन्फिनिटी टू 3 हा काय आहे, ओपन सेट आहे. तसंच आपण प्रूव्ह करू शकतो 5 to infinity हा काय आहे, ओपन सेट आहे. देअरफॉर 3 5 क्लोजर इज अ युनियन ऑफ 2 ओपन सेट. देअरफॉर इट इज अ ओपन सेट. Therefore 3 5 is a closed set. Therefore closed interval 3 5 is a closed set. Is a closed set. Now problem show that in a discrete metric space XD, in a discrete metric space XD, discrete metric space XD, space XD, in a discrete metric space XD, every subset of x, every subset of x, every subset of x is a closed set, a closed set, closed set. Now see our problem. Show that in a discrete metric space XD, every subset of x is a closed set. तर कोणत्याही डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस XD मध्ये प्रत्येक एक्सचा सबसेट आहे तो काय असतो, क्लोज सेट. सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम. सोल्युशन, लेट XD, समजा लेट XD be a discrete metric space, XD be a discrete metric space, discrete metric space, metric space. Let A be a subset of x. Let A be subset of x. A हा x चा सबसेट आहे. तर सिन्स वी नो दॅट इन ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एव्हरी सेट इज ॲन ओपन सेट. आपल्याला माहीत आहे की डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेसमध्ये प्रत्येक सेट हा काय असतो, ओपन सेट असतो. आता बघा प्रॉब्लेम. शो दॅट इन ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, शो दॅट इन ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस every subset of x is a closed set. Solution, let XD be a discrete metric space. Let A is subset of x. We know that every subset of x is an open set. We know that every subset of x, every subset of x
we know that every subset of X, every subset of X every subset of X is an open set, is an open set. Therefore, A complementary is an open set. A complementary is an open set. तर बघा तुम्हाला माहीत आहे की डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेसमध्ये प्रत्येक सेट हा काय असतो, ओपन असतो, आणि त्यामुळे ए कॉम्प्लिमेंटरी इज ॲन ओपन सेट. ए कॉम्प्लिमेंटरी पण काय असणार, ओपन सेट. अँड देअर फोर ए इज अ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स टी. ए इज क्लोज सेट इन एक्स टी. क्लोज्ड सेट इन एक्स टी. तर इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस every subset is a closed set. In a discrete matrix space, every set is a closed set. Therefore, X is a closed set. X is a closed set. X complementary is equal to null set. Is an open set. Is an open set. Therefore, in a discrete matrix space, every set is a closed set. Now, show that. Now problem. In any metric space XD, in any metric space XD, space XD, show that a finite set show that a finite set is a closed set. See here. तर हे सम बघा आता इन एनी मेट्रिक स्पेस एक्स डी शो दॅट ए फायनाईट सेट इज ए क्लोज सेट. कुठल्याही मेट्रिक स्पेसमध्ये फायनाईट सेट हा काय असतो, क्लोज सेट असतो. तर आता शो दॅट ए फायनाईट सेट इज अ क्लोज सेट. तर बघा आता याचं सोल्युशन. See here. Here let xd. तर हे काय आहे ते तुम्ही सॉल्व करा, विद्यार्थ्यांनी हे सॉल्व करावं. कारण ह्याचं रिझन असं आहे की सपोज एक्स डी इज ए मेट्रिक स्पेस अँड सपोज ए इज अ फायनाईट सबसेट ऑफ एक्स. तर ए हॅज फायनाईट नंबर ऑफ इलेमेंट्स x1 x2 x3 xn. की समजा एक्समध्ये n इलेमेंट आहेत, x1 x2 x3 xn. हे असे n इलेमेंट आहेत, x1 x2 x3 xn.
therefore let x belong to x a complementary, x belong to a complementary म्हणजे x हा a कॉम्प्लिमेंटरीला बिलॉंग करतो. therefore x is not equal to x1, x is not equal to x2, x is not equal to xn. तर आता लेट 0 इज लेस दॅन r, r is less than or equal to minimum minimum of the distance between x xi such that I is equal to 1 to n. Let 0 is less than r, r is less than minimum distance between x xi म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन एक्स x1, एक्स x2, एक्स x3, एक्स xn याच्यामध्ये जे मिनिमम आहे ते r त्यापेक्षा लेस आहे किंवा इक्वल टू आहे, बट r इज ग्रेटर दॅन 0. देअरफॉर इफ वी कन्सिडर ओपन बॉल सेंटर्ड ॲट x and radius r, that ball does not contain any of the element of A. That ball does not contain x1, x2, xn, x3 and therefore that subset A is an open set. Exercise for the student. Exercise for the students. For the students. तर हे कोणत्याही मेट्रिक स्पेस XD मध्ये प्रत्येक फायनाईट सेट हा का असतो, क्लोज सेट असतो. कारण बघा हे सांगितलेलं आहे परत, समजा XD हा फायनाईट, XD हा मेट्रिक स्पेस आहे आणि ए हा फायनाईट सेट आहे. ए मध्ये हे एलिमेंट आहेत x1, x2, x3, xn. आता सपोज x बिलॉंग टू ए कॉम्प्लिमेंटरी, देअरफॉर x इज नॉट इक्वल टू x1, x इज नॉट इक्वल टू x2, x इज नॉट इक्वल टू xn, x इज नॉट इक्वल टू x3. आणि समजा आपण r जर ग्रेटर दॅन 0 बट लेस दॅन ऑर इक्वल टू मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन x x1, डिस्टन्स बिटवीन x x2, डिस्टन्स बिटवीन x xn, डिस्टन्स बिटवीन x असा जर घेतला तर बॉल सेंटर्ड ॲट x and radius r doesn't contains x1 or x2 or xn. Therefore ball xr is subset of A complementary and therefore A complementary is an open set and therefore A is closed set.